Yay, we are live. Yes, we are live. So Ryan, this session will be mixed session in Bengali and also in English. English Okay, for sure. you and For Hamza will be Bengali. Unfortunately, I have been to Bangladesh for so many times, I still don't speak Bengali. Next time you will, trust me. I need to start. I, I need to start study Bengali. Yeah, yes, I think Hamza will help you to learn Bengali well. for sure. He has already come to Bangladesh so many times before. Yeah, Easily 5 to 8 times, right? Ryan. I think at least twice a year since 2016. Wow. So yeah, Yeah. I think about 8-9 times. Yeah. Okay. ওকে সো আমরা আমাদের সেশনটি স্টার্ট করছি। আজকের আমাদের সেশনটি হচ্ছে মালয়েশিয়ার এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন। আমি আশা করি যে বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট এই নামটি শুনেছেন। আমাদের সাথে আছেন দুজন গেস্ট, একজন হচ্ছেন রায়ান, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, এবং আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ হামজা ইসলাম, রিজিওনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ সাউথ এশিয়া অ্যান্ড মিডল ইস্ট। সো হামজা ভাই, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ আমাদের সেশনে টাইম দেওয়ার জন্য, এবং রিয়ান, থ্যাংক ইউ Hi. ফর গিভিং আস টাইম। Thank you so much. আমরা এই সেশনে ভিউয়ার্স আপনাদের জন্য চেষ্টা করব এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া সম্পর্কে যত ধরনের ইনফরমেশন আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আমাদের গেস্ট যারা আছেন ওনারা চেষ্টা করবেন ইনফরমেশন বাংলাদেশ থেকে যারা মালয়েশিয়া স্টাডি করতে যাইতে চান যে যে ইনফরমেশন আপনাদের দরকার হয় সবগুলো ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব। যে কোনো একজন ভিউয়ার্স যদি আমাদের একটু কনফার্ম করেন যে সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কিনা। Before we start our session, can anyone from our viewers can confirm us that the sound is clear? Okay, sound clear. So thank you Rayanuddin আমাদেরকে জানানোর জন্য। So at first we are going to Mr. Ryan. Can you please tell something about Asia Pacific University? Okay, sure. All right. So, hi everyone. My name is Ryan from Asia Pacific University from Malaysia. Basically, we are here today just to talk to you a little bit about our university. You can easily see the logo that we have on Hamza's shirt and also his background. Unfortunately, I'm not wearing that shirt, but I have this APU here. All right. So, I mean, Malaysia is a very nice place where we have, students from all over the world coming to Malaysia. The living cost is not high, and it's a Muslim country, right? So it's a good place for you to come and study here. Then, of course, for APU, we are actually an international universities. We have about 12,000 of students in total for now. Half of them are international students, foreigners, and they are from more than 130 countries. Of course, Bangladesh is one of the very supportive country where we have a lot of students from there. In fact, Hamza himself is also one of our graduates from Bangladesh, right? Yeah. I myself is also a graduate from APU, and both of us graduate from APU, and now we are working with APU. So I can say both of us are, we are proud to be here to talk to you about APU because we ourselves are the products of APU. All right. So without further ado, I just want to share, some of the pictures and things to you. All right. Okay. So here is just a very quick overview just to let you know how APU is. We established in 1993. We were called APIT, APIIT. At the time when we was established, we were Institute of IT,
So we teach computer science, we teach software engineering at that time. Of course, over the years, we have started to grow and become bigger, and now we are universities. So, like I mentioned just now, we have students from more than 12,000 universities. 12,000 students, and 50% are international students from over 130 countries. We do have overseas campus in Sri Lanka and India, and we are one of the leading universities for technology program, for engineering, for business and finance, and also design. All right. Then there's one thing that we are very proud is that based on the Graduate Tracer Studies 2018 by the Ministry of Education Malaysia, we have 100% of employability. 100% of our students, they got employed by graduation. This is something that I don't think any of other university in Malaysia can actually achieve this. So we are very proud about this achievement. All right. So just a quick one. For APU, we are actually one of the university that rated as 5-star under Setara. Setara is a ranking table that ranked by the Ministry of Education Malaysia. So we are one of the 5-star university listed in Malaysia. All right. Then we are also receiving 5-star recognition from QS. If you have seen some of the world ranking of university, things like that are ranked by QS. So QS has also awarded us 5-star in all these 4 categories. So we got 5 stars in employability, 5 stars in facilities, 5-star in inclusiveness, and also 5-star in teaching. All right. Then we are also working very closely, although we are a private university, we are also working very closely with the government, which is the MDEC. All right. So MDEC has awarded us this Premier Digital Tech University status, saying that we are one of the best, digital technology university in Malaysia. All right. So for APU, Asia Pacific University, we are located in Kuala Lumpur, Malaysia. The area in Kuala Lumpur that we located is called Bukit Jalil. All right. So we have actually 2 campus. One is called the APU campus, and the other one will be Epic campus. All right. The 2 blocks of building are very near. It's about 4 minutes away. So let's say if you have classes, in different blocks, you can just travel in between to use the facilities. All right. And as I mentioned just now, we are very near to the national stadiums. So when there is any sport events, or even sometimes there's a music concert, are usually around this area. So it's very near to us. All right. So there's a video here I want to show you just to give you a brief idea how the APU looks like. All right.
So there's a short video just to give you a brief idea how APU looks like. Basically, whoever that you see, the person that you see in a video or the places, I mean, all the person that in the video are actually our staff and also students. So let's say when you come to, APU to study in the future, maybe you'll see some of them as your seniors or lecturers. All right. So, Right. Just to hmm, add before you proceed any all further, the right, thing is, APU's location is very strategic. all The right. place where it's located is basically so near to Kuala Lumpur, because when students come over to Malaysia, they think of Kuala Lumpur and they need that ambience, they need that environment because they've been dreaming of it before they come over. They would want a nightlife, or they would want a mall, or they would want a place to roam around. So, studying at APU, this gives you the best access to it. APU is very close to the LRT stations, which is the railway station. And if you take the train, it will only take about 20 to 30 minutes to reach Kuala Lumpur city. And the highway that links basically to Kuala Lumpur is right beside us. So if you drive, it only takes about 10 to 15 minutes. If I drive, it only takes 7 minutes. Right. Yeah. So I mean, yeah, it's a very nice place. I mean, based on this photo, just to show you, this is the overview of our universities. All right. And very quick one, just to show you some of the photos. This is the main entrance of APU. All right. Then when you go inside, this is actually one of our biggest auditorium. This auditorium can actually accommodate about 500 over person. So we always have some events, workshop, or even talks from the industry here. So you can, whenever there's any event, you can always join. And of course, our graduation ceremony are also hosted here. All right. Then this is another auditorium where this can accommodate about 200 over students. Sometimes it will be used for the classes. Then, of course, it will be also used for some events and industry talks or workshops. Then there's one more auditorium that I want to show you. This is the auditorium that you may use for the classes. This can accommodate about 100 over students. Most of the time, let's say if there's a bigger class, then you will be using the auditorium here for your classes. All right. This is the environment in APU. Just to give you a quick idea that for APU, we don't want you to be restricted in any area. As in, let's say if you want to study, you can study actually not just in a specific study area. Whereas we have like tables and chairs here, all over the APU campus. So anyway, I think if you ever come to APU, I think if you cannot find a chair to sit down, then it's a miracle. All right, because I believe if you ask Hamza when he is coming to APU, I think he can find chairs or even tables everywhere. Even So if benches. yeah, correct. So the thing is that let's say if you just want to sit down, chit chat with your friends, or you want to do your work, but you don't want to go to library or you don't want to go to a specific study area. Basically, you can be studying anywhere in APU because, of course, the Wi-Fi signal is covering the whole campus. So there will be a lot of tables and chairs around our campus. You can just sit down and use it. All right. So it's a very nice place where you can see a lot of students doing their work and also, talking with their friends, getting know people from different countries. All right. These are also some other photos in APU. This is our library, of course. For library, we try to make it a modern design. So you can see there are a lot of sofas, very nice chair around. Let's say if you want to be a bit more cozy, a bit more relaxed, we have beanbags here. All right, so you can use the beanbags here to be more cozy when you're studying, reading books. Of course, you can sit here, chit chat with your friends. But of course, let's say if you need a tables, chairs for your work, you can always use the tables and chairs here. Something like this. All right. Then after your classes, you might get hungry, right? So this is our cafeteria. Our cafeteria serve Western food, Chinese food,
local Malaysian Malay food, and of course some Indian food. So it's actually cover a various type of foods where you can choose. All right. Then once you get your food, this is the area that you can sit down and have your meal. Right. So as I mentioned just now, 50% of our students are international students, and they are from over 130 countries. You can see from these photos, we have put out a lot of flags, and just to tell you that we have students from all these countries. Uh, if not mistaken, Bangladesh flag is here. Anyone It's right spotted? where the picture was. Yeah, I can see that Right. straight. Yes. Good. All right. So yeah, just to tell you that actually we do have a lot of Bangladesh students are here. So let's say you're interested, you come to Malaysia, you don't have to worry that you are alone. You have a lot of your Bangladesh buddies or friends are here already waiting for you. All right. Then this is the classroom. Just want to show you how it looks like. It's modern. We use projector whiteboards here. All right. Then, of course, it's a technology university, so we have a lot of technology labs. There are different type of technology lab available for different kind of courses, different kind of program. So we have the Apple Mac lab. We do have the Windows PC. Then there is also the high performance lab with Alienware PC. All right. We do also offer engineering in mechatronic robotic related. So this is one of our robotic lab. Then our electronic lab. All right. Then we do also offer the petroleum engineering and mechatronics. So these are some of the petroleum labs and mechanical labs. All right. Then this is something very special that I want to show you. It's called Cybersecurity Talent Zone. I believe this is the first and only in Malaysia that you can see in university. And I believe not many university even in UK or US have this kind of facilities. See, the facilities here are for students to use practically to learn hacking and also security defense. So the screens here are actually showing the real-time data of people hacking and defense. So you can actually, monitoring, looking at people hacking from here to here, here to here, and what type of hacking they are doing. So it's a very interesting and also very practical at the same time because when if you study this based on books or based on theory, you don't really learn it, you don't know how to execute it. But here you can really do hacking and to do the defense on the hacking. All right. So we have this kind of devices. With this area we call it cyber range. So you can actually use all these devices to do hacking and also, like I said, to do the security defense. All right. And one very important thing is that a lot of people hacking through networks. So network security is something that we very concerned of. So we do work with Cisco. Cisco is one of the very big company that provide network devices for those big companies. So we do have all these Cisco devices for you to use to learn how to configure networks and also how to do the network security practically. All right. We do have our clinics here, clinic in APU. So let's say if you're not feeling well, we have a doctor in the university. Then there's a convenience store. So let's say if you don't want to have a proper meal, you just want to have some tidbits, some snacks, some soft drinks, you can get it from the convenience store. All right. Then after the classes, let's say you want to do some exercise, we have gym. We call it sweat zone. It's actually free and available for all students to use. Okay, and let's say you want to play some futsal or basketball. We have the courts here. We have also a cricket team in APU. So let's say if you like crickets, you can join the cricket sport teams. All right. Then here, I just want to show you another block of our campus. We call it the Epic Campus, where most of our design classes are here.
Okay, so let's say if you are someone who like to do design, a lot of drawings and things like that, this just to show you, these are some of the things that happen in a class. Okay, so we do have students who are in animation, in visual effect classes, or even transport design. This is a prototype of a car design. Okay, this is for visual effects. I believe if you watch some of the movies nowadays, they're actually shooting the video uh, in front of a green screen or a blue screen. So after that, they have to add on the effects on it. So they use visual effects. All right. And these are some of the classes for animation students. Okay, the cafeteria and the environment in the campus. All right. Okay. So here, of course, if you're coming to Malaysia, you will need a place to stay. So we do offer on-campus and also off-campus accommodation for you to choose. So for on-campus, of course, is inside the university. There is twin sharing room and also single room for you to choose. All the room are equipped with attached bathroom. So you have a bathroom here. For the single room, the bathroom is here. So when you open the door, it looks like this, right? Then there's a sharing pantry. So let's say, you want to cook something or you just want to heat out something with microwave, you can actually use this, all right? Then let's say if you want to look for something more budget concern, we do also offer off-campus accommodation, which the rental will be slightly lower. Most of the room will be twin sharing room. All right, then you'll be sharing twin sharing bed, then 2 study table, then 2 wardrobe. All right, and the things that most of the all the off-campus accommodation are actually at condominium. So there will be living room for you to share. You can share the sofa, share the dining room. There is also kitchen for you to use, to cook your food or even just cook some noodles, things like that. All right. Then for off-campus accommodation, the things that is outside of the university. So we do offer shuttle bus service to bring you into the university by buses. And of course, after classes, you can take the bus to go back to your accommodation. All right. So these are just basically these are the overview of the university. All right. Okay. So here we just want to tell you something about our courses. Not sure if all of you had heard of this IR 4.0. It's called Industry 4.0, which is something that every country is going into. It's a new era where things are getting more digital transformed. Okay, like these are some of the things that some of the program that we offer in APU that is Industry Revolution 4.0 related. So just now we mentioned about cybersecurity. There are also courses like AI, cloud computing, data science, Internet of Things, and so on and so on. Digital marketing, e-business, mechatronic. These are actually the courses, or I would say the area that related to the Industry Revolution 4.0, which is the future. So the thing is that uh, this is starting from Germany, then start to spread out. More and more countries follow the steps and transform to become more and more digital. A lot of you, I believe, that watching this video now, maybe on your smartphone. So mobile technology is something that we're going into. In Malaysia, I believe almost everyone have a smartphone, whether it's a cheap one or an expensive one. But smartphone, you can use it on Facebook, you can use it to go for TikTok, to go for Instagram, and I believe now most of the people cannot live without a phone, right? So mobile technology is very important now. But of course, since a lot of our data, our information are online, you want to keep it safe. So cybersecurity is important. But to get your things online, you need cloud computing and so on and so on. So you can see everything is interrelated. So the thing is that if you are looking for a program or
courses that you study that can brings you a bright future to get a good job, get good salary. These are some of the area that we recommend you to look into. All right. Just to add on to Ryan, রিপন ভাই একটা জিনিস হচ্ছে সবাই চাকরি করবে মেবি এখন যদি জয়েনও করে কেউ শেষ করতে করতে 3 থেকে 4 বছর মেবি 5 বছর ডিপেন্ডস ওদের কোর্সের উপর এবং শেষ করে তখন শেষ করবে তখন ডিফারেন্ট জবস হবে এখন যে জবটা আছে সেটা আগামীতে থাকবে কিনা এই জব পোস্টিংটাকে আগামীতে থাকবে কিনা ইজ টোটালি ডিফারেন্ট আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা চেঞ্জ হচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকের জন্য সব বেশিরভাগ জব টেকনোলজিক্যাল হয়ে গিয়েছে তো এটার জন্য আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করার জন্য আপনি যদি ফিনটেক বলেন এখন অনেকগুলো দেশ সাউথ ইস্ট এশিয়াতে যদি আপনি মালয়েশিয়া বলেন ইন্দোনেশিয়া বলেন বা সিঙ্গাপুর বলেন ওরা কিন্তু ক্যাশলেস যাওয়ার চেষ্টা করছে মানে সবকিছু ওরা কার্ডে করার চেষ্টা করছে ইন দ্যাট কেস ফিনটেক ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি প্লেস করতেছে তারপর আপনার হচ্ছে গিয়া ইন্টারনেট অফ থিংস আরো জিনিস সবকিছু ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে তো ডিজিটাল মার্কেটিং একটা ভালো লুক নিচ্ছে তো আমরা সাধারণত এখন ফেসবুক খুললে দেখি ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটসরা তাদের ব্র্যান্ডিং করছে ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে এতটা মানে প্রচলিত ছিল না বাংলাদেশে অথবা ম্যাক্সিমাম আমাদের আশেপাশে ইন্ডিয়া বলেন বা পাকিস্তান বলেন শ্রীলঙ্কা বলেন তো এগুলা হচ্ছে আগামী প্রজন্মের জন্য প্রপার টাইপ অফ জব ডেটা সায়েন্স বলেন এখন সবাই ডেটা নিয়ে এখন সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ জিনিস হচ্ছে ডেটা দুনিয়াতে তো ডেটা সায়েন্স প্লেজ আ হিউমাঙ্গাস রোল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করতেছে আপনার আই থিংক ইট প্লেজ আ গ্রেট রোল এন্ড গ্রেট ডিমান্ড আগামীদের জন্য So yeah, I think Hamza, you explained a lot of things about this. I actually was doing the same thing. Correct. Okay, so here I just want to show something. What are the courses that we do offer? For students who just completed IGCSE or SSC, they can actually look into maybe our foundation program here. In business or finance, computing and technology, engineering or design. All right. You can also go into our diploma program in ICT, in business, in accounting, electronic engineering, international studies and design media. All right. So this is for students who completed O-level, IGCSE or SSC. All right. Hamza, maybe you can talk about the entry requirement. For the pre-university programs, it's quite straightforward. So the students who want to enter foundation is, as Ryan stated, is a 1-year program, and to enter into this, you need 5 credits, which is 5 C's in O-levels or 5 B's in secondary school certificate, SSC level. So for certificate, you just need 1 credit. So it's basically like a bridging program. But for diploma, you need 3 credits. 3 credits, that means 3 C's in O-levels or 3 B's in SSC. Yeah. Okay. I hope this clears out, Yeah. Okay. Then after that, once you complete your foundation or diploma, you'll be progressing into a bachelor degree program. So these are all the degree programs in computing that we are offering. So you can see here, as we are a technology university and IT is something that we've been, offering since 1993. We are one of the, I would say we could be the strongest university in Malaysia in computing that, we offer all kinds of degree here that you can choose. So just now, like Hamza also mentioned some of the courses like data science, fintech, or even cybersecurity, AI. We do have programs that you can go for that and focus into that particular area. All right. Yeah, Ryan, just not only in Malaysia or in the Southeast Asia, but also Bangladesh and this part of the region is having a great demand in cybersecurity because, as you know, how financial technology is taking place. This leads and exposes us to internet. When it comes to internet, cybersecurity, I think, plays a great role, and in the near future, they'll have a very great demand. If we open maximum websites in Bangladesh, just to let you know, it's not secure. So I think this plays a great role here in terms of future jobs. Yeah. Okay, Hamza bhai, আমরা কি
কন্টিনিউশনের মধ্যে দুইটা কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে নিব কিনা? Sure, please Okay. question আমাদের us before we proceed. জীবন যুগের একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করছিল যে উইদাউট এসে এপিইউতে যাওয়া যাবে কিনা। আচ্ছা, প্রথম জিনিস হচ্ছে আইএলস একটা রিকোয়ারমেন্ট ইমিগ্রেশন থেকে। তার মানে হচ্ছে কি, আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে বাদ যাচ্ছেন না, আপনি ইউনিভার্সিটিতে আইএলস ছাড়া অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ইভেন ভিসার জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করে মালয়েশিয়াতে চলে আসতে পারবেন। এখন আইএলসটা আপনাকে দিতে হবে ক্লাসে বসার আগে। আপনাকে মালয়েশিয়ান সরকার 1 বছর সময় দেয়। 1 বছরের ভিতর মালয়েশিয়াতে এসে 1 বছর থেকে তুমি আইএলস দিয়ে তারপর তুমি মেইন স্ট্রিম অথবা যে কোনো প্রোগ্রাম যেটা জয়েন করার ইচ্ছা ছিল সেটা জয়েন করতে পারবে। তো বেসিক্যালি আইএলসটা রিকোয়ার্ড, বাট এটা ইমিগ্রেশনের তরফ থেকে। Okay, so we have another question from Ramisa. I think she has 2 years study gap and IELTS 5. Is it possible for him for her to continue? Hi, Hamza here. What was the question again? Everyone here? Okay, I am showing the question again. Okay. She has IELTS 5, 2 years study gap. And they Okay. study in bachelor. All right. Now, 2 years study gap is not a problem as long as ওরা আমাদেরকে প্রুভ করতে পারবে। স্টাডি গ্যাপ একটা সিভি দ্বারা প্রুভ করা যায়। এখন বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা স্বাভাবিক, এটা বোঝা যায় যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা হয়তো এইচএসসি শেষ করে বা এ লেভেলস বা ও লেভেল শেষ করে একটু ব্রেক নেয় 1 বছর 2 বছরের। as long as you are doing something, it's fine. আমাদেরকে একটা সিভি দিলেই চলবে, will help you out with that. কোনো Okay, ব্যাপার but না। she has IELTS 5. So, 5 is the requirement. sorry. রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 5 সবগুলা প্রোগ্রামে এপিইউতে। এখন হচ্ছে গিয়ে যদি সে বিজনেস করতে চায় সেক্ষেত্রে 5.5, তো ডেফিনেটলি ওর হিসাবে ইট শুড বি ফাইন। আর যদি ও লেভেলস বা এ লেভেলস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাহলে তো আইএলটিএস লাগতেছেই না, সো শুড বি ফাইন। ওকে, সো রামিসার জন্য ইনফরমেশন হচ্ছে যে আপনার IELTS 5 আছে, আপনি কিন্তু সরাসরি ব্যাচেলর অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। Okay, Ryan, can you continue, Okay. please? Sure. Okay, so I'm showing here some of the company's logo as they are actually our collaborative partners. See, the thing is that in APU, we try to get students to be more, one thing that we look into very, very important for students is that the employability. Students are here to study and because they want to get a good job in the future. So what we're trying to do is that we also partner with many big companies and we actually discuss with them what do we have to include in the studies. So whatever that you study in APU, all the subjects, we actually have been discussed with the partners from the industry to get to know what kind of knowledge or what kind of skills they need. So let's say when we talk to Microsoft, IBM, they say, oh, we need students to have this kind of programming language or certain things like that. We will try to include that in our program. So of course we have also collaborate with some other universities to discuss on this. So we want to make sure whatever you learn is something that the industry needed or the industry wants you. All right. So of course some companies that I believe Microsoft or IBM. Just now I also mentioned about Cisco's. Then the others are also some of the companies like Oracle, QT. These are also international companies. SAP, AWS. AWS is actually Amazon Web Services. All right. So we are working with some of these partners. All of these partners on our program. All right. Then let's say if you are not someone very more technology person, you prefer more on management, you want to learn about how to manage your business, how to get your business works more better. These are some of the business or marketing program that we're offering. Of course, we are a technology university and the world is getting more and more digital transformed. So e-business and digital marketing is something that we are promoting and we strongly encourage you to look into it. Especially now, whenever you go into YouTube or you go into Facebook, there are a lot of posts or even advertisement are showing around. Those are actually part of the strategy under digital marketing. And you have seen a lot of business that start to sell things online and things like that. And some of the company that have been, managing the business or even managing their employees by some of the softwares. So these are also part of e-business. So how do you transform your business into more digital
and actually can be managed, even during this COVID-19 situation. Even if you're working from home or you are at overseas, things like that, you can actually still manage your business, or even doing the marketing via online or via the digital way. All right, but then we of course have a program in tourism management, in international relation. For those who like medias and learning about communication, we have media and communication studies. All right. Okay, let me skip this. All right. So we are working with a company. It's called Homdeal, that will co-share a e-commerce platform, so that our student can actually use the e-commerce platform to do their planning, to do their project. Then they can actually sell things online on that platform to see whether their marketing strategy is working or not. Right. So this is something very practical for students. You don't just plan something and write in a paper. That's it. Here you can actually sell things online, or even do your marketing planning online, using the platform to see whether your planning is really working or not. All right. All right. So just now, I believe Hamza also talked about fintech. So fintech is, in a full name, is called financial technology. So it actually covers a lot of things, like online banking, digital payment. If you heard of Bitcoin, Bitcoin is part of blockchain, or we call it cryptocurrency. You can actually do investment online and things like that. So the thing is that now, doing investment, you don't need to go to the bank, you don't need to go to meet stock brokers, things like that. You can actually buy stocks online, you can actually buy forex online, buy a digital currency online. This cannot be happen without fintech. All right. So we have been, for now, we are the only university in Malaysia partner with Fintech Association of Malaysia. So these are some of the members. You might know OCBC is an international bank. Rakuten is a Japanese company. All right. EY is an international company on accounting and auditing, and there are also some of the companies are Malaysia company. So the thing is that these are the companies that in this association that we can partner with. So in the future, let's say if you come to APU and study about fintech program, you can actually do intern or even get a job with some of these companies. All right. So these are the program in finance related that we are offering. We do have courses in accounting and finance, banking and finance, that specialism in fintech. There is also a program in actuarial studies. So for those students, who likes numbers, you like to do calculation, these are the program that very suitable for you, because when we talk about finance, it's money. Money is basically the numbers, right? So if you like calculation, this could be the program that you can look into. For those students who are interested in accounting, just want to show you, after you complete a bachelor for accounting, you can actually further your study into professional papers like ACCA, CIMA, CPA, and so on. So in APU, you can actually get paper exemption, meaning that you can actually skip some of the papers in the professional exam. Like ACCA, out of 13 paper, you can skip 9 papers. For CIMA, you can skip 6 paper out of 16 papers, and so on. All right. Then for those joining actuarial studies, we do have also accreditation from 2 organizations. One is IFOA from UK and also SOA from US. All right. In APU, we also offer engineering. So if you're someone who like to do, to make a hardware, to do a lot of hands-on job, engineering could be something that you can look into. So we do offer triple E, electrical electronic engineering. We also offer telecommunication engineering, mechatronic engineering, computer engineering, and also petroleum engineering. So all of these programs are accredited by Board of Engineer Malaysia, and it's also getting recognition under Washington Accord. So just want to show you,
these are some of the country that recognized by Washington Accord, meaning that if you complete any of these programs in APU, you will definitely get recognition in all these countries like Australia, Canada, China, then India, Japan, Korea, Singapore, UK, and US, and so on. All right. So let's say if you're interested, working at overseas, not in Bangladesh or not in Malaysia, you can also look into all these countries. Right before you proceed to another one, maybe I want to add on something as well as this common question from Bangladeshis. What is the difference between computer science and computer engineering? This is a common question that we have from Bangladesh. Okay. You want to answer that or you want me to answer that? Yeah, you can answer. No problem. Okay. Computer science and computer engineering both are, of course, working on the computers. It's just that for computer engineering, you'll be the one to make the computer as hardware. So you're looking at how to develop computers, the motherboard, things like that. And not sure if you have seen, Intel have made something like a pen drive this small, and you can just plug it into a TV and it's actually having a Windows inside. So this is done by computer engineering. Whereas for computer science, you are more focusing into the software part, which is something that you cannot touch on. There's no hardware on that, the software part. So you'll be looking to develop like for example, all this cybersecurity or AI. Some of these programs are also under computer science. So it depends on whether you want to go for the hardware part or go for the software part. Yeah, makes sense. Yeah, that's what we'll do because বাংলাতে বলি যেটা হচ্ছে কি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশে যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপরে হচ্ছে কি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সব একসাথে শেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে হয় কি একটা স্টুডেন্ট স্পেশালাইজ হয় না। স্পেশালাইজ হতে হলে ইদার কম্পিউটার সায়েন্সটা নিয়ে হচ্ছে আপনাকে পুরাপুরি সফটওয়্যারের ব্যাক এন্ড থেকে একদম ফ্রন্ট এন্ড পর্যন্ত সবকিছু করা, একটা কম্পিউটার বেসিক্স এবং হার্ডওয়্যার এবং কনসেপ্ট সবকিছু জানা। অন দি আদার হ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে মোর অফ লাইক আপনার হার্ডওয়্যার নিয়ে সবকিছু করা, বাট হার্ডওয়্যার সাথে অবশ্যই এটাকে প্রোগ্রাম করতে জানতে হবে সবকিছু। তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটু পাতলা পাতলা সফটওয়্যার জিনিস থাকে, বাট মোস্টলি হার্ডওয়্যারই থাকে আপনার আর্কিটেকচার সবকিছু। এবং কম্পিউটার সায়েন্সের ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি থাকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে, কারণ একটা মডেল অথবা আপনি যদি বলেন আইফোনের কথা বলেন, যদি আইফোন কিন্তু বছরে একটা বা 3টা মডেল বের হয় বছরে, কিন্তু কম্পারেটিভলি আপনার সফটওয়্যার আপডেট কিন্তু বছরে কি মাসে অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 6টা আপডেট থাকে। এখন আপনি অ্যাপল বলেন বা স্যামসাং বলেন বা যেটাই বলেন, সবকিছুর একটা সফটওয়্যার ডিমান্ড থাকে। সো দ্যাট আই থিংক প্লেজ এ গ্রেট রোল। That should explain. Okay, so Hamza bhai, we have 2 questions. Sure. Can you please tell me about the scholarship opportunities and part-time job opportunities for international students in Malaysia? Okay, firstly হচ্ছে আপনার স্কলারশিপ। In terms of scholarship, APU offers up to 30% of scholarship and we have it available for HSC স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাভেলেবল আছে, A levels দের জন্য আছে, O levels দের জন্য আছে। এখন একটু ডিফারেন্ট ওদের ডিফারেন্স, যেটা হচ্ছে যারা HSC শেষ করবে, HSC 4.0 এর উপরে যাদের থাকবে তাদের হচ্ছে 10% দেওয়া হয়, আর যারা 4.5 এর উপর থাকবে তাদেরকে দেওয়া হবে 15%, 15। আর যারা 4.8 এর উপর স্কোর করবে তাদের জন্য 30%। আর যারা A levels করবে ওদের জন্য একটু ডিফারেন্ট, যেরকম 3টা A পেলে হচ্ছে কি আপনার 30% স্কলারশিপ, 2টা A একটা B হলে আপনার হচ্ছে গিয়ে 20% স্কলারশিপ, আর 2টা A একটা C অথবা একটা A 2টা B হচ্ছে 10%। আই মিন স্কলারশিপ কোনো ইস্যু নয় যখন স্টুডেন্টসরা যদি ভালো স্কোর করে এবং যদি আপনার কাছে ডকুমেন্টস জমা দেয়, আমাদের কাছে জমা দিলে আমরা অবশ্যই বলে দিব যে এই স্টুডেন্ট স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আপনি বললেন পার্ট টাইম ওয়ার্ক কি অ্যালাউড কিনা। মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশনের দ্বারা এটা নিষিদ্ধ, ওয়ার্কিং ইজ প্রোহিবিটেড ওয়াইল স্টাডিং ইন মালয়েশিয়া। এটা একটা জিনিস। কারণ হচ্ছে কি আমরা কেন পার্ট টাইমে চিন্তা করি, যখন আমি ওয়েস্টার্ন কোনো দেশে যাই তখন আমার ওখানে লাগতেছে হচ্ছে কি
1,00,000 টাকা, 80,000 টাকা ওরকম মান্থলি এক্সপেন্স লাগছে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড আপনার মালয়েশিয়াতে লাগছে only about 20 to 25,000 টাকা। সো ডেফিনেটলি এটা ইজ মাচ ইজিয়ার অন ইউর পেরেন্টস, অন ইউর ফ্যামিলি অর ইউর সেভিংস অ্যাজ ওয়েল। সো সেক্ষেত্রে পার্ট টাইম ওয়ার্ক করাও লাগে না ওভাবে, রাদার ইউ ক্যান ফোকাস অন ইউর স্টাডিজ, বিকজ আজীবন তো চাকরি করবেন, আই মিন 3 বছর পড়াশোনাই না হলে করেন। So that's how it goes. And another point is আমাদের অন ক্যাম্পাস জবস আছে, যেরকম লাইব্রেরিয়ান হতে পারবেন, যদি আপনি বিজনেস ফ্যাকাল্টি থেকে হন তাহলে আপনি আমাদের মার্কেটিং টিম জয়েন করতে পারবেন, স্টুডেন্ট সার্ভিসেস আছে, স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টিম আছে। যদি আপনি আইটি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারবেন, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হলে ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, হয়তো আপনার পুরো মান্থলি এক্সপেন্স উঠবে না, বাট অ্যাটলিস্ট হাফ অফ ইট উঠবে। সেই ক্ষেত্রে সে দ্বারা আপনি হয়তো আপনার এন্টারটেইনমেন্ট, লিজার এক্সপেন্সেস। আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে পড়াশোনা, দ্যাটস হোয়াট উই ফোকাস অন, দ্যাটস হোয়াট টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড ইয়োর কোয়ালিটি, ইয়োর পারসিভিয়ারেন্স, এগুলো হচ্ছে আমাদের মেইন ফোকাস। আই হোপ দিস আনসার্স দ্য কোয়েশ্চন। শিওর। আরেকটা প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশ স্টুডেন্টদের যেটা খুব কনসার্ন থাকে সেটা হচ্ছে যে ক্রেডিট ট্রান্সফার অপশনটা যদি একটু বলেন। অবশ্যই। Ryan, maybe if you have the slides of the partner universities for APU. I did list out here. Let me show you on the web. Hold Yeah, on. sure. জিনিসটা হচ্ছে in terms of credit transfer, আমাদের tremendous numbers of partners আছে. We have partners in Australia, we have partners in USA, we have partners in the United Kingdom. Like as Ryan is displaying, we have partners in UK such as Staffordshire University, Birmingham City University, Middlesex University, University of Portsmouth, University of the West of England, De Montfort University. So these are some of them from UK. We have a longer list which can be retrieved from us. In Australia, we have Murdoch University, Queensland University of Technology, USA te ache Arkansas State University. Two of my students, one of them went to Texas State University, the other went to California State University. So definitely APU students can transfer credits, that's not an issue. In New Zealand, we have partner in Massey University. France, we have partner FRA. In Ireland, we have Institute of Technology of Blanchardstown, so ITP. So we have tremendous amount of partners throughout the world. And a lot of my students have also moved to Canada recently, certain universities such as University of Manitoba, University of Winnipeg, and also University of Waterloo, that some of APU students have transferred without a hassle, without a problem. So credit transfer kora kono ঝামেলা হবে না। আমাদের ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট আছে, ইউনিভার্সিটি প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, that is responsible to transfer your credits. But in order to transfer your credits, the minimum requirement is to at least study 1 year at APU. এক বছর APU তে পড়তে হবে ট্রান্সফার, ক্রেডিট ট্রান্সফার করার জন্য। I hope this answers. রেপন ভাই আপনার মিউট করা। হামজা ভাই, একটু সম্পর্ক কোশ্চেন ছিল জি। যে তাদের সেক্ষেত্রে আবার আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্টসটা মিট করতে হবে কিনা, এবং একাডেমিক সিজিপিএ কত থাকতে হবে? আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট ওটা ডিপেন্ড করে সে ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাচ্ছে ওই হিসাবে ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল ইউকে তে যেতে হলে তার মিনিমাম ইজিলি 6.0, আবার আইএলটিএস দিয়ে যেতে হবে। আর অথবা সে যদি এপিইউ তে ঢোকার সময় যদি তার আইএলটিএস থাকে, এখন জিনিসটা হচ্ছে অনেকজন 2 বছর করে শুধু লাস্টের ইয়ারটা বাইরে করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই আইএলটিএস করতে হবে, কারণ আইএলটিএস এর ভ্যালিডিটি থাকে 2 বছর। অথবা আদার টেস্টসও আছে, আপনার পিটিই আছে, অথবা আপনার ডিফারেন্ট সেগমেন্টসও আছে। সো যেটা চাই এটা স্টুডেন্টের আপ টু দ্য চয়েস। এখন কোন ইউনিভার্সিটি চয়েস করবে, কোনটা তাদের রিকোয়ারমেন্ট, ওই হিসাবে আবার তাকে আইএলটিএস করতে হতে পারে। So run continue please. Okay. All right. So just now we talked about engineering. Then let me jump back. Okay. This is the last thing for bachelor degree, which is design media. All right. So let's say if you're someone who like to draw, who like to do design, these are some of the courses that we're offering, like visual effects, animation, digital advertising, and also industrial design. For industrial design, you can also choose to specialize in these 4 areas, like product design, transport design, furniture design, and sustainable design. So here I just want to show you some of the, this is one of the product done by our transport design students. They actually went to a competition by Proton. Proton is a Malaysia brand car maker. So they have this competition and our student done this design, then they actually make it
into the real life. All right. So this is just to show you they were very proud. They got the first prize here in the Creative Car Challenge. At the same time, Design Better, third place. So this is the actual product they have done. Ryan, we also have a proton car factory in Bangladesh. The cars are produced by PHP. So Oh, okay. yeah, so I think the number of units produced per year is about 10 to 15, but it's also a proud Yeah. thing to share with the Bangladeshis. Yes. All right. So after the bachelor program, these are also some of the master and PhD program that we want to share to you. So we do offer we have a lot of students ask about MBA. Yes, we do also offer MBA. But let's say if you want to go into some technology related program, we do offer master in MSc in software engineering, MSc in cybersecurity, MSc in AI, MSc in data science, and so on. So for this master program, you don't have to come from a technology background. All right, so you can actually apply even if you're from business background or finance background. Just before you join the master, there'll be some prerequisite module, some extra module you need to take. Once you pass it, you will go into the master program. All right. Then we do also offer master in business studies, like international business communication, global marketing management, in finance, in account, and so on. All right. Then let's say if you are looking into research, we have master in by research, like master of philosophy in management, master of philosophy in engineering, and also MSc in computing by research. We do also offer PhD in computing, in technology, in engineering, management, and also finance. All right. So we do offer programs starting from pre-U for SSC student. We also offer bachelor degree for HSC or A-level students. And for those who completed bachelor in Bangladesh or anywhere in the world, you can also apply and join us for master and PhD program. All right. Okay. Let me skip this. Okay, this is the slide I have is formation. Okay. Here I just want to show you a little bit about employability. Like I mentioned, this is very important for everyone since you come to university for studies. At the same time, you also want to get a good job in the future. All right. So these are some of the photos of our graduates. All right. So based on a study, like I mentioned just now, based on a study by Ministry of Education Malaysia, 100% of our students employed by graduation. So to get this done, beside the program, the bachelor program or master program that we're offering, we have also a department. It's called APU Career Center. So what they're doing is that they'll organize like industrial visit, career talk, campus recruitment, interview arrangement, job matching, and so on for all the students. They also organize job fair, career fair in APU. So here I want to show you a video that we have the career fair. We call it Mega Career Fair last year. All right. Hi, you're here at the Asia Pacific University's Mega Career Fair 2019. We are privileged to have about 125 companies representing all kinds of industry over here, offering close to about 2,000 over job positions for the students right now. And we are privileged to also have employers from Australia, from Singapore, from Vietnam, Indonesia, and also Japan. So it's a great event for students and also a great event for all our employing partners to network among themselves. Thank you. Hello, I'm Haris Amin. I'm 21. I'm from the e-business degree class from APU. So thankfully, I just arrived at APU. So I'm about to submit all my CVs right now. So the companies that I'm actually interested in are like business analytic companies such as Oracle,
Schlemberger. They also have public bank and so on. So yeah, I hope you guys have a good day around at APU with the career fair. So yeah. Hello, hi. My name is Daphne, and I'm the Senior Assistant Vice President of Astro Digital from Astro. And this is my colleague, Joel. Yep, hi, I'm Joel, and I basically lead the digital transformation program at Astro. Yeah, we're happy to be invited to be part of this career fair with APU. So we are actually looking for a few programs. So we have the opportunity for internship programs for graduates, as well as the graduate program. There's actually two streams of work that people can participate in. There's one business stream for graduate programs. The other one is for technology associates. The reason why we are looking at APU as a platform is to grow our internal talents, of course, from all the way from interns till a permanent placement, right? Like what Daphne mentioned, in terms of the internship program, all the way till the technology associate program and management associate programs. And we also know that, of course, in APU, you have a large pool of software engineers and any computer science graduates within the campus itself. So we really look forward to speak to any of the students either today or any time where they can drop by. Hi, so the jobs that we're offering today is our GMAT program. So it's our Global Maybank Apprentice program. So it's a 2 years program. On every 3 months, you get to choose your rotations. And at the end of 2 years, you actually get to do your international assignment in any Maybank offices across 10 ASEAN countries. Hello, I'm Yorick from DHL Asia Pacific Shared Services in Petaling Jaya. We're here today at the APU Career Fair because to our opinion, it's the most international university in Kuala Lumpur. We are currently looking for fresh grads to join our finance team, accounting, and also for interns to join our finance teams. So so far we had a lot of people coming over. It's very happening. It's very nice. We're happy to be here. And thank you, APU, for having us. Hi, my name is Ken, and I'm part of the talent acquisition team here in PwC. Thanks to APU for inviting us again for this career fair. We were here last year, and here we are again here today. We pretty much enjoyed the crowd here that we have met so far. A lot of diversity. You can cover different sort of backgrounds of students in STEM, from computer science to actual studies, and that's the kind of diversities that we enjoy here. Now, in terms of how many resumes we have received, we actually asked all students to submit their online application to us, and that's where we will process them. Hence, we don't have an exact number, but we do have received quite a lot of inquiries to that. Now, in APU specifically, the kind of students that we met are very inclusive and diverse, and it fits then to an organization like PwC on what we do, generally aligning to what we also believe in and what we practice as a firm and as an organization. Thank you very much again, APU, for having us, and we look forward to the next one. Hello, I'm Juldes. I'm from Kazakhstan, and soon I'm finishing my media marketing bachelor of degree. And here in the career fair, I found several companies like Astro, and soon I'll hope that I'll find the company that I want. Hi, my name is Balram Krishnakumar. I just recently graduated from computer games development. Career fair is amazing this year. I see a lot more companies than before, and I also submitted a lot of resumes and applied a lot of places. I hope I get my interview soon. Hi everyone, I'm Emmeline. I'm studying in Asia Pacific University. I'm taking software engineering course, and I'm here in career fair to look for opportunities. I found few companies who are suitable for my course. So far, there's a company who offered me to join their company. In future, I hope I plan to find a programming company like Astro and Public Bank. All right. I hope the video can actually give you a good idea of how good the university is, and a lot of companies are here to hire our students because they think that our students are really good and suits into their companies.
And as mentioned by some of the participants of from these companies, they also mentioned that we are one of the most international university in in Malaysia. So here you are. I mean, if you study in APU, you can get to know people from all over the world and knowing a lot of different culture, right? Here I just want to show you a little bit about the award winning that we for APU. Okay, so in 2020, this year itself, we have received the winner for APU is the best cybersecurity education advisor in provider in Asia. All right. Then we have also won in this Hilti IoT competition for both champion and also first runner out. Okay. We got special awards, gold medals, silver medals, and a lot of prize during the Technology Expo. Then this is we got a champion and also first runner in ACCA, which is accounting finance related competition. Then we got champion and also first runner out in Australian Information Security Association Cyber Challenge in 2019. Another champion in Hong Kong. Then this is another competition, Cyber Hero Challenge. We got champion. Another hackathon competition, champion and first runner out. So here just want to show you how good our student, right? This is engineering awards. We got gold awards 6 times in a row since 2014. Okay. For business, we have the case competition. We got best 10 case winner award since 2017. All right. Then some other cybersecurity competitions. Cyber challenge. Industrial challenge. Okay, this is by NASA. They have an app challenge. We got champion and also first runner up. FinTech challenge in 2018, we were champion. All right. So those are some of the competition that just to show you how good we are. Of course, we actually participate more than that. All right. Then one last thing I want to show you is the multicultural learning experience in APU. So this is a very quick video just to show you some of the events that have been organized in APU. All right.
All right. Okay. So, This was yeah, great. basically this is it. I think it's a great presentation. I think it covered everything, I would say. And to be honest, the diversity is one of the great reasons that I have stayed with the APU for over 8 years, and so has Ryan. Even Ryan has been a student of APU since about 5-6 years, right? Since 2010, I Wow. joined APU as a student 2010. Then now working with them, so 10 years. 10 years now. Oh my Wow. God, that's a huge one. All Even right. longer than you. Evan Okay. Bhai, anything you have as a question for us? শিওর হামজা ভাই, এখন রায়ান যেটা কন্টিনিউ করছে, আমরা মনে হয় যে মোটামুটি অলমোস্ট সবগুলো পয়েন্ট, যতগুলো কোশ্চেন আমার ছিল অলমোস্ট সব পয়েন্ট কভার করা হয়ে গেছে। এখন কিছু বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল আপনি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, সো আপনি কেন এপিইউ বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য সাজেস্ট করবেন, যদি আপনার মতো করে একটু বলেন, কেন অবশ্যই পছন্দ করা উচিত? সবচেয়ে বড় এন্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, আমরা সবসময় একটা চিন্তা করি বাংলাদেশি হিসাবে যে যেখানে যাব সেখানে পড়াশোনা শেষ করে ইদার একটা ভালো চাকরি জয়েন করব, অথবা এমন একটা জায়গায় যাব যেখানে বসে থেকে আমি একটা পিআর পেয়েছি। এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট জিনিস থাকে। এটা আমি জেনারেল পপুলেশনের জন্য বলছি, বাট টু বি অনেস্ট, বেসড অন দিস টুডেজ জেনারেশন, আজকে আমাদেরকে কিছু এক ধাপ ডিফারেন্ট চিন্তা করতে হবে। তো আমি যখন ইনিশিয়ালি এপিইউ তে অ্যাপ্লাই করি, আমার একটা জিনিস ছিল যে এপিইউ তে পড়লে আমি আটকায় থাকবো না কোথাও, আই ক্যান মুভ। আমার চাইলে আমার সবচেয়ে মেইন টার্গেট ছিল ইউকে যাওয়ার। তো এবং মালয়েশিয়ার সাথে সবচেয়ে স্ট্রং পার্টনার ছিল এপিইউ ইউকে তে। কিন্তু আমি যখন এপিইউ তে ভর্তি হই, ইভেন্চুয়ালি আমি দেখতে পারি কত ডাইভার্সিটি ছিল, এবং জব প্লেসমেন্ট বলেন, আমাদেরকে ইন্টার্নশিপ করতে হয়েছে, সব স্টুডেন্টদেরকে ইন্টার্নশিপ করতে হবে। সেটা লাস্ট ইয়ারের একটু আগে আপনার 4 মাস ইন্টার্নশিপ করতে। যখন আমি ইন্টার্নশিপ করি তখনই আমাকে এপিইউ অফার করে যে তুমি আমাদের সাথে চাকরি করো, এবং এপিইউ তে রাফলি পার ইয়ার আপনার স্টুডেন্টস যায় বাংলাদেশি শুধু 150-র উপর। তো আই হার্ডলি সি আ লট অফ দেম কামিং ব্যাক। বেশিরভাগই ওখানে থাকতেছে, চাকরি করতেছে, এবং ওখানে থেকে আপনি যে একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার যেটা পাবেন, এতগুলা যখন একটা ক্লাসে বসবেন, একটা ক্লাসে 50টা ডিফারেন্ট ন্যাশনালিটি থেকে আপনি একসাথে বসতেছেন, আপনার ইংলিশ কমিউনিকেশন বলেন, আপনার যে এক্সপোজারটা পান, আপনার যে একটা ফ্যামিলি হয়, আপনার যে ফ্রেন্ডস হয়, ইটস ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। আর মালয়েশিয়াতে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আপনার কালচারটা খুবই ইজি মানায় নেওয়ার নিজেকে। আমি যেহেতু নিজে একটা মুসলিম, তো আমি প্রথম একটা জিনিস ছিল যে হ্যাঁ, ওখানে যাওয়ার পর মুসলিম খাবারটা আবার এভেলেবল হবে কিনা। এখন মালয়েশিয়া এত ডাইভার্সিফাইড, আপনি মুসলিম বলেন, আপনি হিন্দু বলেন, অথবা আপনি খ্রিস্টান বলেন, ইট ডাজ নট ম্যাটার, আপনি সব কিছু পাবেন, সব রিলিজন পাবেন। আপনি আপনার রিলিজন ফলো করতে চান, আপনাকে কেউ বাধা দিবে না। আপনি রেসিজম বলেন, আজকে ইউএসএ বলেন, ইউএসএ তে ওয়ার চলছে in because of racism, but on the other hand, Malaysia never has that. Everyone lives together. You talk about a Malaysian, you talk about Malaysia itself has 3 races. It has Malays, it has Chinese, it has Indians, and it is so nice to see everyone staying intact and everyone staying together. মানে একটা sovereignty। আরেকটা জিনিস হচ্ছে expenses wise, সবকিছু এত অ্যাফোর্ডেবল কস্ট, এবং এটা মেনটেন করা খুবই ইজি। ওটা লাইফস্টাইল বলেন, একটা ফরেন লাইফস্টাইলের মতন, এবং ওটার পাশে আপনার সিঙ্গাপুর আছে, ইন্দোনেশিয়া আছে, জাপান আছে, তো আপনি ট্রাভেলটাও অনেক করতে পারবেন। সো দিস হ্যাজ ওপেন অপরচুনিটিস। এবং মালয়েশিয়াতে যদি দেখেন, আপনি প্রত্যেক বছর 70,000 বাংলাদেশি যাচ্ছে, কেউ কেউ টুরিস্ট হিসাবে যাচ্ছে, কেউ কাজের ভিসায় যাচ্ছে, স্টুডেন্ট হিসাবে যাচ্ছে 32,000, লাস্ট ইয়ার ছিল 31,000। তো 31,000 স্টুডেন্টস যদি যায় শুধু আপনার মালয়েশিয়াতে, আসতেছে ফেরত কয়জন? আমি তো আপনাকে হিসেব দিকে টাকায় বলে দিতে পারবো, আই পার্সোনালি নো কতজনকে আপনার ইউকে থেকে ফেরত চলে আসছে, বাট আই হ্যাভ সিন সো মেনি বাংলাদেশি। এবং আমাদের এপিইউ গ্রাজুয়েট, আমার ক্লাসমেট কারেন্টলি কাজ করতেছে গুগল মালয়েশিয়াতে। সো দিস থিংস হ্যাভ পুশড মি, দিস থিংস হ্যাভ মোটিভেটেড মি। আমি মালয়েশিয়াতে এপিইউতে যখন জয়েন করি 2011-তে, তখন আমি ছিলাম 30 নম্বর বাংলাদেশি। তো এটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার জন্য, কোনো বাংলাদেশি ছিল না। আজকে তো আপনি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হয়, এপিইউতে এখন 3-4টা অফিসে বাংলাদেশি আছে, যারা আপনার টেক কেয়ার করবে, বাসায় পৌঁছায় দিয়ে আসবে, খাবার দিয়ে আসবে। মানে শুরুতে আপনার যে ট্রানজিশন প্রসেসটা হয়, ওটা আপনাকে হেল্প করার জন্য এখন লোক আছে, বাট আমার সময় কেউ ছিল না, যেটা একটা বড় ইস্যু ছিল।
এবং সো আই ওয়াজ স্কেয়ার্ড, বাট ইভেন্চুয়ালি আমি দেখে নেই যে মালয়েশিয়ানরা কত হেল্পফুল, কত ওয়েলকামিং, এবং চ্যালেঞ্জিং তো অবশ্যই আছে, চ্যালেঞ্জ না থাকলে আপনি উপরে উঠতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক দিজ আর দ্য রিজনস আমি মালয়েশিয়া চুজ করি। এবং মালয়েশিয়াতে ভিসাটা আপনি যদি বলেন খুবই ইজি যাওয়া, অ্যাজ লং এজ আপনার ডকুমেন্টস ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে, আপনি ইজিলি অ্যাপ্লাই করে চলে যেতে পারবেন। তো আপনার সিকিউরিটি চাবে, আপনি যদি ফর এক্সাম্পল আজকে কানাডা যেতে চান, আমি অ্যাডভাইস করবো আপনি মালয়েশিয়াতে আসেন নাকি, অ্যাটলিস্ট আপনি যদি মে গড ফরবিড যদি ওখানে কজ কানাডাতে রিজেকশন হয়, ওয়েস্টার্ন সাইডে যদি রিজেকশন হয়, আপনি অ্যাটলিস্ট ওগুলা হলে আপনি ইউ ক্যান কন্টিনিউ ইউর স্টাডিজ, আপনি আপনার পড়াশোনা চালাতে পারবেন এবং আপনার মালয়েশিয়াতে একটা ব্রাইট ফিউচার। আপনি ডেল বলেন, মাইক্রোসফট বলেন, আইবিএম বলেন, গুগল বলেন, সবার অফিস, সবার ফ্যাক্টরি মালয়েশিয়াতে আছে। আপনি এইচপি বলেন, আপনি টয়োটা বলেন, আপনি হন্ডা বলেন, মালয়েশিয়াতে সবার ফ্যাক্টরি আছে। তো যখন মালয়েশিয়া হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি মানে টেকনোলজি সিক করে, তো সেক্ষেত্রে জবসও অনেক বেশি। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি কোর্সেস তো আজকে দেখলেন সবগুলো তো একদম টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড, তো ডেফিনেটলি একটা ভালো স্কোপ থাকে। সো যারা দেখছেন বা যারা দেখবেন তাদের জন্য হামজা ভাই অলরেডি বলে দিয়েছেন যে কেন আসলে মালয়েশিয়া এপিইউ সিলেক্ট করা উচিত। আসলে নরমালি যেটা হামজা ভাইয়ের সাথে আমি একমত যে আপনারা হয়তো অনেকে ইউএসএ ট্রাই করবেন, রিফিউজ হয়ে গেলে কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অনেকের স্টাডি গ্যাপ হয়ে যায়, অনেকের পড়াশোনার মধ্যে একটা সমস্যা হয়। সো আপনারা যদি এপিইউতে পড়েন, পাশাপাশি যদি আপনার কোনো চয়েস থাকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা ইউএসএ, আপনি ট্রাই করেন, ভিসা হয়ে গেলে আপনি তখন সুইচ করে চলে যেতে পারবেন। বাট অ্যাটলিস্ট ভিসা না হইলেও আপনার মন খারাপ লাগবে না যে আপনি একটা কোয়ালিটি এডুকেশন পাচ্ছেন। হামজা ভাই আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন যে এখন তো আমরা সবাই জানি যে আমরা আসলে অলমোস্ট লকডাউন হয়ে আছি, বাসা থেকে বের হতে পারছি না, বাট মালয়েশিয়ার কন্ডিশন যদিও আমরা দেখছি যে মালয়েশিয়ার কন্ডিশন অনেক ভালো, মালয়েশিয়ার কন্ডিশনটা একটু শেয়ার করবেন। পাশাপাশি এখন যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের কোন ইনটেকে অ্যাপ্লাই করা উচিত এবং তারা অনলাইন ক্লাস না সরাসরি কোন ইনটেক থেকে আপনারা আশা করছেন যে সেটা জয়েন করতে পারবে ইউনিভার্সিটিতে? জি, নেক্সট अवेलेबल ইনটেক্স হচ্ছে আপনার জুনের পর হচ্ছে সেপ্টেম্বর পর হচ্ছে কি আপনার নভেম্বর। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কারেন্ট अवेलेबल ইনটেক্স। আমাদের সাধারণত বছরে 4টা ইনটেক থাকে। এখন মালয়েশিয়ার কন্ডিশন যদি আপনি বলেন, রিসেন্টলি মাত্র 20 জন ইনফেক্টেড হয়েছে, আর বাকি about 9 দিন হলো zero deaths in Malaysia. So that is a very good ratio that Malaysia is maintaining. Ryan, could you share some statistics? How many active cases are there in Malaysia right now? Basically, every day you are looking at 2 digits of people infected. So it's less than 100. Probably some of the day is only probably 10 or 20 cases. So the thing is that Malaysia has become more and more safer. And in fact, if you read some of the news, we used to close down. We call it MCO, movement. What is it called? Movement control order. MCO, movement control order. So all of us have to stay at home. That was on 18th of March. But a few weeks ago, we have actually opened up, as in a lot of shops, restaurants, even our university are actually opening. I mean, for our officers, we start operations. All right. But of course, we are looking at, based on a new announcement, we are looking at probably we can get students to come back for classes starting from 1st of July. But of course, we also need to look at how is the condition at that time. Hopefully, of course, the immigration can also start opening the borders. So let's say if the immigration is opening the borders, then let's say if you can travel, from Bangladesh at that time, then you should be able to come to Malaysia to study by September or even November intake, hopefully. So the classes of university for now, of course, we are online. But once the government said that the country is safe, the class can be start back for face-to-face. We always welcome you to come to Malaysia to study at APU in Malaysia. খুশি ভাই, একটা জিনিস অ্যাড করা ছিল, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টস ক্যান জয়েন দ্য ইনটেক, নো ওয়ারিজ। আমরা অনলাইন ক্লাসেস চালাচ্ছি, অনলাইন ক্লাসেস চালাচ্ছি। আর তারপর হচ্ছে জিনিসটা যদি বর্ডার স্কুলে যায়, ফর এক্সাম্পল 29 জুনের ইনটেক জয়েন করলো কোনো স্টুডেন্ট এবং ভিসা অ্যাপ্লাই করলো, বিকজ ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সবকিছু অন আছে। এখন ওইটার পর যদি বললো যে হ্যাঁ আমি কিছুদিন অনলাইন করি ফর এক্সাম্পল, আর যদি 1st of জুলাইতে খুলে যায়, তার মানে হয়তো 20 বা 30 দিন হয়তো এক মাসের মতন অনলাইন ক্লাস করবে, তারপর ফিজিক্যালি
মালয়েশিয়াতে এসে বাকি ক্লাসে জয়েন। আর সেপ্টেম্বর নভেম্বর ইনটেক আমরা এক্সপেক্ট করছি সবকিছু ক্যাম্পাসে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো ইনফরমেশন যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে তাহলে তো ইএমজিএস ইস্যু হইতে যে নরমালি 22 ডেজ এর মতো লাগে, এটা তো ডিলে হচ্ছে না নাকি ডিউ টু করোনা ভাইরাস? APUর প্রসেস সবচেয়ে কুইকেস্ট ইন টার্মস অফ যতগুলা মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটিস বলেন, APU ইজ দ্য ফাস্টেস্ট ইন টার্মস অফ ভিসা অ্যাপ্রুভাল এন্ড ভিসা প্রসেস। দ্যাটস বিকজ আমরা সবসময় একটা এক্সট্রা স্টেপ নেই, আমাদের সব ডকুমেন্টস ঠিক আছে কিনা, আমাদের নিজস্ব একটা QA টিম আছে, কোয়ালিটি অ্যানালিসিস টিম। সো ওরা সবকিছু চেক করে একবার ডকুমেন্ট, যেন EMGS বারবার না বলে যে এই ডকুমেন্ট মিসিং, এই ডকুমেন্ট মিসিং। নো, উই ডোন্ট গো থ্রু দ্যাট প্রসেস। সো ওয়ান্স ইটস গুড ইনাফ, ইট স্ট্রেট অ্যাওয়ে গোস থ্রু। আমাদের সাধারণত 14 থেকে 16 দিন লাগে ভ্যালের জন্য। জন্য। ওকে, আর মেডিকেলটা কেমন মালয়েশিয়া স্টুডেন্টদের করতে হয় নাকি এটা অফ করে দিয়েছে? মেডিকেলটা অফ করে দিয়েছে, তার মানে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে আর মেডিকেল করতে হবে না বাংলাদেশ, শুধু মেডিকেল একবার মালয়েশিয়াতে যেয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে যদি একটু বলতেন যে ওইখানে যাওয়ার পর যদি কারো মেডিকেল প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে কি হবে? মেডিকেল প্রবলেম হলে সাধারণত যখন স্টুডেন্টরা ভিসা অ্যাপ্লাই করে তখন আমরা সবকিছু ডিসক্লোজ করে দেই, কারণ আপনার একটা মেডিকেল হেলথ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে। তো হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মে আপনি সবকিছু লিখে দেন ওখানে। তো মানে ইন টার্মস অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ অথবা হচ্ছে কোনো নর্মাল যেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সমিটেবল ডিজিজ যেগুলো, ওগুলো সবকিছু লেখা থাকে। স্টুডেন্ট তো জানবে যে আমার এটা সমস্যা। তো যদি আমি স্টুডেন্টের সাথে ফ্র্যাঙ্ক থাকি অথবা আপনারা যদি আপনাদের স্টুডেন্ট থাকে, আপনারা জানাতে পারবেন যে হ্যাঁ তুমি সবকিছু ক্লিয়ার থাকবা। এবং কিছু স্টুডেন্টরা বলে ভাইয়া আমি একবার বাংলাদেশে টেস্ট করে নিজে টেস্ট করে নিতে চাই নিজের জন্য, সেটাও করতে পারে, এটা আপ টু হিম। ঠিক আছে, নরমালি ফিভার, ইয়েলো ফিভার এগুলাই দেখে এবং বেসিক ড্রাগ অ্যাবিউজ থাকে, তো এগুলো দেখে। ওকে, সো আমার মনে হয় যে আমরা মোটামুটি ফুল সেশনটাই কভার করা হয়েছে, কেন পছন্দ করা উচিত। আর বা ক্রেডিট ট্রান্সফারটা তো আপনি বললেনই যে যারা ওইখানে মিনিমাম 1 বছর কমপ্লিট করতে হবে, তারপরে তারা ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবে। এবং লিস্টটা তো যারা দেখতে চায় ওয়েবসাইটে দেখতে পারবে। তারপর তো রায়ান দেখাই দিচ্ছে যে কোন কোন দেশের কোন কোন ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাফিলিয়েশন আছে। এখন ক্রেডিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের জন্য যেটা ইনফরমেশন হচ্ছে, এগুলো যেগুলো ইউনিভার্সিটি লিঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো তো আপনি ইজিলি ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবেন। বাট আরেকটা ইনফরমেশন হচ্ছে, যদি আপনারা 1 বছর কমপ্লিট করেন তাহলে আপনারা কিন্তু এই লিস্টের বাইরেও কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে আপনারা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। এগুলো হচ্ছে আমাদের পার্টি ইউনিভার্সিটি। যদি কেউ চায় যে হ্যাঁ আমার একটা পছন্দের ইউনিভার্সিটি, যেরকম আমি ক্যানাডিয়ান যেগুলো বললাম ওগুলো কিন্তু আমাদের লিস্টে নেই, কিন্তু স্টুডেন্ট এসে আমাদেরকে বলেছে যে হ্যাঁ আমি এখানে যেতে চাচ্ছি, তো উই হেল্প দেম আউট এন্ড ওগুলো ইউনিভার্সিটি আমাদের ক্রেডিটস অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এন্ড দে আর কারেন্টলি ইন মালয়েশিয়া, ইন কানাডা রাইট নাও, ট্রান্সফার ফ্রম APU। ওকে, সো ক্রেডিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি কি ধরনের হেল্প করে যদি একটু ক্লিয়ার করতেন। আমাদের একটা ইউনিভার্সিটি প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে। সো দ্যাট ডিপার্টমেন্ট ইজ সোললি রেসপন্সিবল টু ট্রান্সফার স্টুডেন্টস। যদি স্টুডেন্ট ট্রান্সফার করতে চায় ওই ডিপার্টমেন্টে চলে যাবে। দের ইজ সামওয়ান কল মিস্টার হারিস, উই হ্যাভ সাম মোর পিপল টু অলওয়েজ হেল্প। তো ওখানে যাবে, দে ক্যান জাস্ট রিকোয়েস্ট ফর হেল্প দ্যাট আই প্ল্যান টু ট্রান্সফার ক্রেডিটস এন্ড দে উইল টেক কেয়ার অফ দ্য এন্টায়ার প্রসেস বিকজ উই কাম উইথ আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমাদের স্ক্রিনে যেগুলো কোশ্চেন এসেছিল আমরা অ্যান্সার দিয়েছি, পাশাপাশি টোটাল সেশনটা চেষ্টা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। এবং স্টুডেন্ট যারা আপনাদের জন্য ইনফরমেশন হচ্ছে যে মালয়েশিয়াতে আপনারা জানেন যে COVID-19 এর যেটা ইফেক্ট, সেটা যদি আমরা বলি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে 2-3টা দেশ খুব বেশি ভালো করছে তাদের মধ্যে মালয়েশিয়া তাদের মধ্যে একটা। সো আশা করছি যে মালয়েশিয়াতে আমাদের জুন ইনটেকটা আমরা এখন হাইলাইট করছি না, এই জন্য এটা অলমোস্ট হয়তো ক্লোজের দিকে। সো নেক্সট অ্যাভেলেবল ইনটেক হচ্ছে সেপ্টেম্বর। আপনারা সেপ্টেম্বরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, আশা করি যদি বাংলাদেশের সিচুয়েশন কন্ট্রোলে থাকে তাহলে আপনার অনলাইন ক্লাস করতে হবে না। বাট যদি সেটাও হয় যে না আরো 2-3 মাস বেশি সময় লাগছে, আপনারা 1 মাস হয়তো অনলাইন করে তারপর থেকে কিন্তু জয়েন করতে পারেন। হামজা ভাইকে একটু ক্লিয়ার করবেন যে সাপোজ সে হয়তো 5টা ক্লাস করছে, তারপর সিচুয়েশন কন্ট্রোল, তার বাকিটা তো সে কন্টিনিউ করতে পারবে নাকি? যেটা আমরা এক্সপেক্ট করছি যে হ্যাঁ প্রথমে ইনিশিয়ালি 1-2 মাস হয়তো অনলাইন করতে হতে পারে, তারপর কারণ আমাদের অনেক স্টুডেন্ট গুলো এখন কারেন্টলি দেশে আছে যারা ভিসা অ্যাপ্রুভ কিন্তু যেতে পারছে না এই কারণের জন্য। তো ওরা এখন অনলাইন ক্লাসেস করছে। অনলাইন ক্লাসেস এর পর যখন সিচুয়েশন নরমাল হয়ে যাবে, ঠিক ওখান থেকে যেখান থেকে ওরা পজ করেছে ঠিক ওখান থেকে যে রিজিউম করবে, বিকজ আমরা তো জানবো কোন দেশ বর্ডার খুলতেছে এবং না খুলছে। তো তখন আমরা একটা স্কোপ দিব যে এই সপ্তাহের মধ্যে আসতে পারো। এবং মালয়েশিয়ার ভিসাটা কিন্তু এমবাসি থেকে নেওয়া খুবই ইজি। এখন কিন্তু আপনার ইলেকট্রনিক ভিসা একদিনে পাওয়া যায়।
তো ইলেকট্রনিক ভিসা পাওয়া যায়, স্টিকার ভিসা আপনার 1 থেকে 10 দিনের ভিতর পাওয়া যাচ্ছে। তো ওই হিসাবে নো ওয়ারিজ, তো স্টুডেন্ট ডাইরেক্ট ভিসা নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবে যেখান থেকে পজ করেছে। ওকে, সো যেটা হচ্ছে, এবং হামজা ভাই যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন যে এপিইউ এর ভ্যালটার কম্পারেটিভলি অন্য ইউনিভার্সিটির চেয়ে খুব কুইক বের হয়, কারণ এপিইউ সাবমিশনের আগে সবসময় চেষ্টা করে সব ডকুমেন্ট চেক করে কমপ্লিট ডকুমেন্ট সাবমিট করতে, যেন ইএমজিএস থেকে ফার্দার কোনো ডকুমেন্ট না চায় বা সবকিছু অ্যাকুরেট থাকে। সো স্টুডেন্ট যারা আপনারা শুনলেন যে এপিইউ মালয়েশিয়ার খুব নামকরা ইউনিভার্সিটি, রায়ান আপনাদের দেখিয়েছে অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এপিইউ স্টুডেন্টরা। দ্যাট মিনস হচ্ছে যে এপিইউ স্টুডেন্ট ভালো, এপিইউ কোয়ালিটি ভালো, সবকিছু ভালো। যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অফিসিয়ালি হয়তো এখনো 1 তারিখ থেকে ওপেন করতে পারি, নট শিওর। বাংলাদেশে আজকে একটু বেশি মরার কারণে আমরা একটু ডিসিশন হয়তো 2-3 দিন আমরা একটু পরিস্থিতি অবজার্ভ করব। আফটার দ্যাট আমরা ডিসিশন নিব যে বাংলাদেশ অফিস এখন ওপেন করবো না আরো কিছুদিন পরে করবো। সো বাট আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন স্টপ করে রাখার দরকার নেই, যেহেতু মালয়েশিয়ার জন্য আমাদের কোনো অফার লেটারের জন্য আমাদের কোনো পেমেন্ট করতে হয় না। আপনারা আমাদের সাথে ফেসবুকে, ইউটিউবে অথবা আমাদের সাথে ওভারফোনে আমাদের কাউন্সিলর সবারই মোবাইল নাম্বার খোলা আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের ডকুমেন্ট ইমেল করে দিতে পারেন, আমরা অফার লেটার ইস্যু করাবো। তারপরে তো ব্যাংকগুলো আপনারা জানেন, ব্যাংকগুলো অনেক আগে থেকেই খোলা আছে। ইএমজিএসপি যেটা ট্রান্সফার করতে হয় সেটা আপনারা ব্যাংক থেকে করতে পারবেন, না হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা হয়তো মালয়েশিয়া থেকে পেমেন্ট করানোর ব্যবস্থা করতে পারবো। তারপরে যদি আমাদের সেশনের মধ্যে এমন কিছু কোশ্চেন থাকে যে আপনার অ্যান্সার দেওয়া হয়নি, তাহলে আপনাদের ফেসবুকে কমেন্টস করলে আমরা অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করবো। Ryan, thank you for joining with us. Sure. And thank you so much. You have shared lots of information about APU. I think this will be helpful for our Bangladeshi student. So hope to see you in Bangladesh next, as you have visited many times. Sure. I am inviting you to Pinnacle Consultancy Group. Definitely we will visit with in our office in your next visit. And Hamza bhai, thank you for giving us time. Thank you. So Hamza bhai, আপনি যদি ফাইনালি কিছু একটু বলে এটা করেন, স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। If students want to apply, if you are interested, anyone who's watching or who will be watching যে দেখছেন এবং পরে দেখবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে, আপনারা পিনাকল কনসালটেন্সিতে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। মিস্টার খুরশিদ আছেন এখানে, হি ইজ দেয়ার টু হেল্প, হিজ টিম ইজ দেয়ার টু হেল্প, এবং তাদের দ্য বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট দেম ইজ দেল টেক কেয়ার অফ ইউর এন্টায়ার অ্যাপ্লিকেশন। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি আ বিট, শুধু এসে ডকুমেন্টটা পাস করতে হবে, মাঝে মাঝে এখন তো আসতেও হবে না, ছবি তুলে পাঠালেও হবে, এবং তাদেরকে দিলে হবে, ওনারা আমাদেরকে দিবেন। এন্ড অফার লেটার আসতে শুধু 1 দিন লাগে। APU super fast, it just takes 1 day to issue offer letter. So ওই ক্ষেত্রে I think it's a very good opportunity. Make sure you utilize this, and that's pretty much it. I wish you all the best of luck. বাসায় থাকবেন, safe থাকবেন, and take care of yourself, take care of your surroundings, be extra careful when you go out, take precautions, and wish you all the best of luck. Ryan, you want to say something about our student? Basically, I just want to say thank you for whoever watched these videos, this live, and of course, please stay safe, stay healthy. This is a very special situation that we are in, and no one has expected this. So embrace yourself into this new normal, and of course the most important thing is to stay healthy. All right, okay, thank you so much. Thank you team Pinnacle, thank you Khurshid bhai, thank you Ryan for joining, thanks to me as well. Thank you to be with us. So student, before closing our session, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে যেহেতু মালয়েশিয়ার জন্য পিনাকেল থেকে কোনো ফাইল ওপেনিং চার্জ নেওয়া হয় না, ইভেন আফটার ভিসাও আমাদের কোনো পেমেন্ট করতে হয় না সার্ভিস চার্জ হিসেবে। সো আপনারা যদি এপিইউ মনে করেন যে আপনাদের জন্য গুড অপশন, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। করোনার জন্য আসলে প্রসেসিং থেমে নেই, সো আপনারা আমাদের কাছে ডকুমেন্ট পাঠাইতে পারেন। এবং হামজা ভাই যেটা বললেন যে 1 দিনের মধ্যে আপনারা অফার লেটার পাবেন, এবং ভ্যালটাও যেহেতু কুইক বের হয়, এখানে যেহেতু কোনো স্পন্সর জটিলতা নেই। ইভেন আপনারা যদি টাইম সেভ করতে চান, সেক্ষেত্রে বাসায় বসে অনলাইনে ভিসা নিতে পারছেন 1 দিনের মধ্যে। সো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সেশনে এপিইউ সম্পর্কে সব ইনফরমেশন শেয়ার করতে।
তারপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে ইনবক্স করবেন অথবা ফোন করতে পারেন। আমাদের কাউন্সিলরদের প্রত্যেকটা নাম্বার খোলা আছে। আমরা যদিও আমাদের আগের লাইভে বলেছিলাম যে 1 তারিখ থেকে আমরা অফিস ওপেন করতে চাই, বাট আজকে যেহেতু বাংলাদেশে 40 জন অলরেডি মারা গেছেন এবং রোগী অনেক বেশি, আমরা আরো 4-5টা দিন আমরা অবজার্ভ করতে চাই সিচুয়েশন। যদি দেখি যে না কালকে থেকে বা 4-5 দিন পর একটু কন্ট্রোলে আসে তাহলে আমরা অফিস ওপেন করবো, নাহলে হয়তো আমরা আরো 10 to 15 days ওয়েট করে তারপর অফিস করবো। সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, বাসায় থাকবেন। জীবনের চেয়ে কোনো কিছু বড় নেই। আপনি যদি সুস্থ থাকেন সবকিছু করতে পারবেন। পড়াশোনা, চাকরি বা আমরা যারা ব্যবসা করি সবকিছুর আগে কিন্তু লাইফের সিকিউরিটি। সবাই সাবধানে থাকবেন এবং মনে রাখবেন যে আপনার সিকিউরিটির সাথে আপনার ফ্যামিলি জড়িত আছে। সো আপনার লাইফটা একা রিস্ক না, যেহেতু এই ভাইরাসটা হচ্ছে একজন থেকে আরেকজনের সংক্রমিত হয়। সো আপনি সাবধানে থাকবেন, শুধু আপনার জন্য না আপনার ফ্যামিলির জন্য। স্টে সেফ, স্টে হোম। থ্যাংক ইউ Hamza bhai and Ryan, thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you.